Hi guys, welcome to the episode of Stories with Kendi. I want to thank all my listeners for sticking with me this far through my episodes. I promise to give more stories and entertain all of you. In today's episode, we're going to discuss about infidelity in the society, especially in women. With me, I have my friend James. Hi, James. Hi. Hi, Halima. Hi. Hi, Stacy. Hi. And hi, Collins. Hi. Who are going to help me discuss and keep the conversation lively. When we talk about infidelity, James, I'll just start with you. What comes into your mind when you talk about infidelity? According to me, infidelity, I can say, is mistrust and dishonesty in a relationship, which means it will end up in a cheating game. So have you ever cheated? Me? Yes, countless times. Why lie? And have you had a woman cheat on you? Actually, no. I'd prefer not to know. Yes. I'll just be honest. It's none of my business, and whatever I don't know won't hurt me anyway. Okay. Yes. And you, Halima, what do you think? Infidelity basically is being unfaithful, cheating on your partner, whether married or not married. And personally, I have never cheated in my marriage. You're married? Wow. Yes. Wow. I am married. For how long? I think it's 10 years now. Wow. Huh? Yes. And you have never cheated? Never. You have not even looking at a guy any way. No, admiring someone is normal. You admire, you appreciate. You have never even kissed with someone? No, never. You've never had the urge? The urge, yes. I'd say sometimes when someone disappoints you, when you expect something from someone and then it turns around the other way, you have those second thoughts, but I've not reached there. What I told myself is, if I ever find my spouse cheating, I will cheat right back. Maybe I'm yet to get there, or I will never get there. But let me ask you. So if you cheat, will it correct? It will not, but it will give me that satisfaction. What satisfaction? Why? That I've given you a piece of your own medicine. Imagine it won't. It will give me, I know myself. For me, tit for tat works. So actually it's like Analipisha? Yeah, nikulipisha. Yeah, of course, nikulipisha. Why would you do that to me? If I am a woman and I've been able to stay faithful, you know, as we have so many temptations, like you've said, I've never had the urge or the temptation. I meet so many people who hit on me. Even if you tell them you're married, they don't want to know. But if I can overcome all that, and you as a man, you're the one who goes out, you approach a woman and you even give them money and all that just to lure them. If you cannot control that urge, and I have controlled mine despite all the temptations, then why would I not hit back? But you see, sijui sasa nitaiwekaje. Lakini in my own thinking, when a man cheats and a woman cheats, it's two totally different things. Of course. Definitely. For a man, when he cheats, it's not emotional, it's just physical. But for a woman, when she cheats, it's emotional. Yes. Right? And why are you messing around with my emotions of being your woman and you're cheating on me? Don't you think it is affecting me emotionally? I understand, but wewe kuja kujua ati I cheated on you, is you snooping where you're not supposed to be snooping. Why do we have secrets in our marriage? It's just a man's life. No. Maybe. Okay. It is a choice. Collins, back me up, Papa. Let me ask this, because hii mali inaelekea tunaenda one-sided. Actually talking about women who cheat.
Okay? So look at that conversation yenye mnasema. You have never had that urge. Isn't it? So ieke sasa ni mwanaume anafanyia hivyo. Like let me take for example, nimekubaia gari, nimekufungulia biashara, you have kids. I've never even ile hata kukwambia naenda dukani na siendi dukani, sijai kudanganya hata hiyo. And then all of a sudden nakuja boom, you cheat on me. Ni nini hiyo imekusukuma to that angle? Let me tell you, according to what I understand from your question is, if a woman gets everything, why would she cheat? That is what you're asking. And the man has never cheated. Yeah, and I've even given you mental whatever. And mpaka na kusupport emotionally. That is totally a different scenario. But according to me, most women that I've seen cheat, it is just tit for tat. It is just a hit back. Most of them. Most women, in most cases. In most cases, it's normally a hit back. But nasikia wakisemanga hii kitu si sabuni haiwezi isha. Mbona wewe ukisikia mimi nimecheat usifikirie hivyo alafu tuendelee? Okay, I'll give you a very good example. Hata si kitambo, even not a month haijaisha. A man was complaining that despite giving his wife everything, she went ahead and cheated on him. After that, he welcomed him back na akamsamehea everything, akamwambia clean slate, tuanzie hapo. The lady still went back and cheated. Then there is something that she's lacking in that relationship. And it is never about the money. Also be and then some sex addiction. And then the funny thing is, unapatia mpaka that satisfaction, sexual life iko tu sawa. It is not about the sex per se and the money and everything. Yeah, it so is about the emotional support. You are given even the emotional no, support. You don't know about it. You don't know about it. Umejengewa nyumba. Hizo ni material things. Unapatiwa mapenzi. Imagine unapatiwa nini mzuri usukulu. Leave alone that. Imagine the guy is there. Any anampatia everything. Leave alone money things ama hizo material. Like sometimes ameenda job, akirudi whatever may happen nini, the guy is always there for him, for her, man. Like anamuuliza what happened, mbona uko labda saa zingine inakuanga sitaki mtu mwenye anani ako. Maybe personally I am attracted to toxic people, unaona? So if you're nice to me, na feel like you are very weird. Okay, so you see how this. And maybe the lady doesn't love the guy. Yeah. But if you don't love the guy, why then move on? Why did you get married in the first place? Why put him in so much pressure? So I want a better life for my children. Better life. Mbona ulikuwa unaingia first place unaingia kwa hiyo marriage? Kwa sababu mwanaume atanipatia better life for my children and my money. Better life which means money. Sindio? Stoika niko na nywele mbaya. So then after that unaendea emotional stability to someone else. Hiyo si emotional stability sasa naendea. Nataka sasa kufeel. Venye nataka kufeel. Unaona sasa? Maybe this guy they have sex but hampati ile satisfaction. Yeah, naona ku have sex 3 times a night ni satisfaction. Dem labda hata hafiki kilele na uchali. Ndio maana anatafuta yule mwenye anamfikisha ana nini Mombasa raha vizuri. Okay, fine. Ama akimaliza ananiambia nifunike ukimaliza. Okay, so let me get this. Ni it is unasema kuna emotions, kuna satisfaction na kuna material thing. So ni kati hizi tatu ni gani inasukumanga mwanamke ameolewa kucheat? Emotions mostly. Wewe acha nikwambie. Bibi yako leo akisha jifungua. Utaona hana time yako anymore. Si ndio? Na by the time ana get back to her feet, you already have someone else outside. You've established another relationship. And But like I said, for us those are rare just cases. physical. What I mean, it's just physical. It's just Wengine naweza iweka aje
It's just getting rid of that urge. So mimi after umefanya ni feel hivi, mbona nisicheat? Na pia mademo siku hizi si kila mtu ako hizo attached. Na have sex na inaisha. Sisi pia sisi atu. Are you married by the way? No, I'm in Nairobi. Nairobi ladies. Na Tuna share. Okay, so generally tuseme tu when it comes to cheating, society imeka kwamba men are more prone to cheating than women, but the problem, I think where the problem comes is ni kwa mwanamke kwake inakuanga more of emotions, cheating emotionally, and it takes time. Na kabla unipate nyinyi ni kama mnafanya tu madharau. Lakini do you know wakicheat kabla wapatikane Uwezo washika. Do you know? Do you know? I might be married, and then my marriage goes on well, but after some time, vitu zianze kwenda vibaya. You know, I might cheat with someone, like let's say I met James 5 years ago. We have just been talking as friends and all that. We don't keep up so much, but there's that communication. And then you realize that he is so much into you, he wants to know how your day was, how everything was, na nini blah blah blah, than your own spouse. Ya nakuja na complaints zake, ujafanya hii, nini imefanyika. This one is out to give you solutions. This other one is full of complaints. So for women, if they cheat, they will cheat with someone who has been there for a while. They know that person, and they are, because of the carelessness of the husband, they are emotionally attached to that guy. So hizo emotions hazitokangi tu from nowhere. It takes time, and when it happens, you will have a difficult time bringing that woman online back to the track. It will be very, very difficult. Okay, Halima, niulize, before mtu aende kucheat all those nonsense, simu kila mtu aende separate ways. Why? But actually, but men cheat and come back to the house. It's just before it gets to that point of nyi kuachana, lazima hii shit happen. Lazima mtu mmoja amekula nje. Ndio ifike hiyo point ya mimi kitu ya surprise ni nini? You date for 10 years. 5 years into marriage ndio hizo vitu zinaanza ku happen. Yani you mean for those 10 years mpaka some maybe hata for the last 3 years mkidate hizo 10 mlikuwa move in pamoja, and then mkafanya officially marriage. Sasa 5 years down the line things go highway. But let me ask you, why is it that if, let's say, you're out there and then you meet someone else, mbona usikuja uniambie mimi nimepata mtu nataka tuachane, mimi niende na huyo mtu? Why do you cheat and come back to the house, and then you expect when I find out I should just say tuachane but I cheat on you? Why? But you see, I think when it comes to marriage, it's a bit different. It's about the tolerance. There is more like compromise actually. Yeah, and the woman compromises most, and the current woman of this it's generation, not a competition, you know? Yeah, sasa imekuwa competition because wanaume wameifanya imekuwa very common. Una cheat hadi unazana unaletea mwanamke mtoi. Na mwanaume akicheat kwanza hata ana cheat recklessly. Unaenda uko una cheat hata hautumii condom, unarudi hapa na AIDS. Na watoto na AIDS. Plus you leave your house, haujaacha hata chakula ama nini, but wewe mwanamke mwingine ako na life poa sana. And then you expect me to say, I will just walk away peacefully, my friend. I will make your life miserable before I leave that relationship. Wow. But I think tukifanya statistics tutachange narrative ya kwamba men ndo wana cheat zaidi kwa society. I think women cheat the most. Yes. Amesema she's in Nairobi. Yes, ndio. She has ilibidi wajue kusurvive. Sasa kama mimi tuseme niko na Charlie. Yes, ananipea vizuri.
But sasa si niko na other needs. Like which one? Emotionally, financially, haizi come through. Nitadu na for survive. Sina tafuta mwingine wa side wa ku handle hizo vitu zingine. Sasa unagawanisha roho yako. Si roho. I think kitu. Ni roho unagawa. Kuna mtu wa kuna mwenye unapenda ukweli. Alafu hao wengine sasa uwapendi. Wako tu hapo kusafa. So from that conversation mimi naweza sema kitu moja. With women they expect us to kuja full package. Which is not possible. As human beings ndo nasema sasa, because ile ukweli ni najua siwezi pata everything from you, but I'll have to compromise. But with the ladies unasikia vile wanasema kuna huyu wa financials but I think there's a lot of double standards in this gender. Siko ubaya, but it's just reality. Huwezi kuwa na jamaa anakupenda kusema ukweli na si ati amekosa pesa, hajakosa do. Akikuja akupatia hiyo mjulus, anakupatia vizuri, amekupeleka ka lunch, mnaishi poa, you're not suffering, right? But you still want more. Isn't that greed? Wewe unadhani nasikiaje? Rafiki yangu ako na kila kitu kutoka kwa mtu mmoja, na si rafiki yangu mmoja, wawili, watatu. Kwani mimi ni mwandazimu niendelee kukaa? So ni peer pressure. So pia kuna hiyo ya kujieka, unataka kujieka ni same place. Whatever your friend has, si kila mtu atakuwa nayo, na kenye uko nayo pia life is not the same to everybody. It is not about perfection here. But ndo maana tunasema tunagawanisha roho. Si roho iko kwa nini kifua, hii kitu kingine ndo unagawanya. Si ndio? But listen, kuna mwenye anapaka mate, kuna mwenye anapata ikiwa wet vizuri naturally. Oi. Hey, chill out. Okay. Drops mic. Okay. Actually, nimeshika kitu kuongea. But ni ukweli. Ni ukweli. Venye utapea mtu unapenda, si venye utapea mtu anakupenda pesa peke yake. Mtu wa pesa si ni amalizane anifunike. So ule chali mwenye anakupeleka lunch date, anakupatia mjulus vizuri na nini, wewe unampenda, si ndio? So yake inakuwa wet. Natural. Lakini kabuda paka mate. Okay, sawa. So what if pia sisi tuanze kukua na tuganisha pia roho? Mmegawanisha. No, sisi tunakonga. That is how the society is conditioned. Unaona? But they cheat the most. Hiyo ni kitu iko. But kudefend wanasemanga nyinyi ndo mnachitingi kwanza. Una get? But nyinyi ndo mli set the pace. We didn't set the pace. You see. Is it like I have a friend? I have a friend. Cheat. Wait. Those in a make headlines. Let me take you a bit back, kidogo. It's us naturally. In our African customs and traditions, polygamy anini. That is an excuse. It's not an excuse, it's a fact. That is an excuse. Na polygamy is for men who are wako na tamaa. Si tamaa. If you say na wako na pesa. Ngoja. Uwezo. Ndo hizo. If you say African, there are so many African men when you have practiced polygamy. Na maisha inaendelea. So usiseme ati African, hiyo tu ni individuals, alafu watu walikuja wakai condition wakasema ati African whatever. Okay. You know, I'm not supposed to cheat. I like the angle I'm akuja now, like there are many African people like wanaume who are living a very normal life, marriage, and they have normal marriages by the way. So hii ya kugawanisha roho inatokea. No, it is just like we cannot say all women are cheating. And all men are cheating, hivyo. Yeah, we cannot say that. But don't make us kama percentage yetu inachezea 90, yenyu atiko 30. Yenyu inachezea 99 actually. Kwa ile lakini look at ametuambia ako Nairobi. So kumaanisha aje? Na yeye amesema anaisambaza kuisambaza. Ajai cheat azin ratio tu ni balance, ni balance tu, una cheat au ushai cheat. Amejitetea hapa the whole time. Amesema mara mingi, umesikia? Mara mingi. And now when it comes to women, they are fed up with this narrative. Me, I'm not married.
It doesn't mean Hata me, I'm not married. You have to be married not for you not to cheat. It starts in that Hapo. in that relationship, courtship period, whatever. I think where the problem is, You have to get used to it. mali shida iko ni wewe unataka ukuje upate mtu ako hivi na hivi. Why don't you make yourself be that person mwenye huyo mtu mwingine akikuja atakuwa na hiyo. It is both ways. Lakini kwani tutashinda tumejifix alafu ndo nyinyi wewe Nikki Hill unakuja after 6 months hi I miss you. See hivyo. As in simanishi that way. I'm saying wewe unataka nikuje nikiwa full package. Si pia ujifanye ukuje ukiwa full package. Lakini wacha nikwambie sisi tukicheat hata wenye the ones we are cheating on actually benefit. Kama niko na beshte nikiwa campus alikuwa na kujiwa na akona boyfriend. Kila mtu anajua boyfriend. Wanapendana sana. Lakini weekend sasa anaambia boyfriend yake nimeenda kwa nko yangu sawa. So kuna siku alikujiwa na Range Rover hapo hivyo kwa hostels. Si akaingia alafu akatoka after like 30 minutes hivi. Katoka, it was a big guy. Katoka na shopping. That was the first time we saw now this guy who a Range Rover, but we know the girl has a boyfriend. So the next weekend hiyo Range Rover tena ikakam. This time alikuwa amepack suitcase. Akaambia boyfriend yake anaenda kwa nko yake. So udema Kenda ka live soft life uko Malindi for the weekend. Alafu akarudi on Sunday jioni akarudi. Si nimetoka home, unajua venye kutoka home ukiwa campus unarudi na to do. So alikuwa amepewa like 10,000. So anapatia boyfriend yake 3,000. Si umebenefit? Okay, what if na mimi si pia ule mwenye na cheat na pia na benefit. Eventually uboy alifind out, lakini udem alimuuliza si ulikuwa una benefit? Kwani ni biashara? Okay. Nyinyi hata huwa mgeni. Inamaanisha I think about you and I'm doing this. We are both broke. So that is all about life then. It's not about hiyo siwezi justify hata. I cannot because it starts from there actually. Hizi tu vitu tudogo unacultivate mpaka the moment you're married unakuwa ngumu kulive the past. Ni vizuri umesema hivyo kwa sababu amesema he's cheating because he's not married. So you have just confirmed what I said. You have to start. Let me tell you, mimi by the way when I settle down. Nothing like that. Mimi nikisettle. Mimi nitakuwa straight sana. Nothing like that. Kwa hivyo sasa yuko one party. Nothing like that. It one starts. never party. So let's not focus. Tunaongelea kuhusu madem. I mean married women. So unataka kumaanisha hao wenye wana cheat ni hao wenye Kendi alikuwa anasema walikuwa na kujua na Range Rover wakaka hivyo lifestyle ikaendelea kugrow, hiyo tabia ikaingia kwa blood. Walipokuwa married it is hard to live that lifestyle. It could be. Yeah. As I was saying, I have a friend who is married. I think they've been married for around, if not 9-8 years. They have 2 kids. This guy started cheating when they were 2 years into their relationship. 2 years. That is dating. No. Marriage. Marriage. Wow. 2 years into the marriage. So the lady kept on anavumilia. I think ilianza after venye amesema after when you're pregnant you can't be active sexually so much, and then after giving birth you need like 3 months to heal. So it started that, I think around that time. So when she got out of that period, and then she discovered she was very broken, and she had, I don't know, the parents told her to vumilia because of she had given birth to twins, because of the kids and all that. So yeah, akavumilia, but then akafika point akaona Charlie had changed. As much as they keep on talking about it and he promises not to do it again,
he has been cheating on her with the same lady for a very long time, and that lady happens to be married too. So what are you looking for? So my friend akakaa akaona hapa pia itabidi ajipange. And then one day she just met someone. They started talking. And then there's a time they had an argument with the husband, akampiga, akamrusha nje na watoto. So akapigia this friend, like I told you, people cultivate friendship for a while. And the guy akamtafutia hoteli akakaa for a while before they mended things, and then she went back to her matrimonial home. But then after that, things were never the same. She got attached to this other guy. And this other guy ni kama anampenda ile genuine. Hataki atoke kwa hiyo marriage yake, but still bado anamtaka. So they reached a point akaanza kumpamba. Akambaia gari. Dema akaenda akaambia bwana yake, nimechukua loan, nimenunua gari. Unisaidie kulipa loan. Bwana analipa loan na gari libaiwa cash. She's very smart. And then ikafika mahali Chalia akafanya nini? Akambaia shamba Nakuru. As we speak, anamjengea. Anamwambia kikiumana huko, you have a house here and you have rentals here. Take care of you. So when niambie, who pushed who to cheat? Mazi yako ni ngori I think okay, the first mahali tu umeanza kukimbilia stability emotions as in you look for someone to talk to. Mimi naona hapo uko psychologically disturbed, kitu ya kwanza. Wewe unafanya ni kuwe na kichwa imeruka alafu unaniita psychologically disturbed. Si mimi nakuita, I'm not the husband I'm talking about. I'm talking about that lady. Why would you put someone in that condition? Mpaka anena kupigana mtu mwingine. Hapo kolozi si kwa baya, but huyo jamaa naye alicheza game yake vifaa. Hadi una cheat na unampiga. Yes. Unanipiga na the other situations zenye unajua at the end of the day. Mimi sijai encourage kuinulia mwanamke mkono. That is something I believe. No, even treating them badly is not right. Because I believe ni mtu tunakuja kusaidiana maisha to raise kids. The way I was raised and in a conducive family, naweza taka pia watoto wangu grow in the same conducive family. But if nitaanza kukuinulia mkono, I mistreat you, then I think that is when maybe I'll start pushing you. Lakini hatusemi, lakini nitatafuta mtu kigongi. Huwezi kosa kigongi. You guys are very cheap. Say yes to everything. You are very cheap. What? I think tunafaa tupandishe bei. Yeah, pandisheni standards. Kidogo tu. Hamna. So hata nyinyi mkiacha kucheat, mtaona ratio yetu ikipungua. No, mimi si ati napanga kuoa soon, but mimi najua nikianza kupanga. Hata wewe ni kigongi kwa mtu. I'm sorry. It's not deep. Yes. But it is okay kama si mmoja. As long as I'm benefiting, si ndio? As long as upeani shamba. It's a mutual feeling anyway. As long as ununulie mtu shamba, ununulie mtu gari. Huyo sasa ndio kigongi huyo. Hivyo na si mmoja najua. Sasa si mwenye unataka maisha na yeye. Na ujue una benefit na haufanyi hizo vitu zote na kuna mwenye anamfanyia hizo vitu. So itafika point tu akwambia I'm not serious in my relationship. We cannot do this anymore. Na ukaache feelings. Kwa sure. After hiyo kigongi mzuri hiyo. Hai, kigongi mzuri si kwani kigongi ndio itanilipia school fees ya watoto wangu. Italipa rent. Kigongi inafanyanga nini? Italipa rent. What makes ladies, as much as unasema ati hiyo kigongi italipa rent, why do you go to that same person mwenye hata kulipi rent but vile alikuwa kigongi mzuri? Sana nipea vizuri. Unarudi kwa bado unasema hawezi lipa rent. Na sina tafuta mwenye analipa. Lakini hata sisi tunafanyanga hivyo in hope of you will soon act right. Lakini here surprise. Let me bring you back to reality now. Me, whatever I know, this is my personal opinion. Infidelity itakuwa tu. Anyway, either way, because first of all it starts with us men.
But sisi, we don't do it because we are emotionally attached. It doesn't to the matter other why you do it whatever. or for what reason. I'm just being as blunt as possible. Naget. But sasa for wanaume, lazima ucheze hii game ki design yetu. Lazima kuwe mjanja. Hiyo ni nini mnatafuta? The problem is that you guys are very fragile. Huwezi kuwa unakula githeri kila siku. Wow. Same. Imagine hata sisi hatuwezi kula githeri kila siku. You need a balanced diet. Lazima sukuma kila siku. Balanced diet muhimu. But si nyinyi mnaweza afford kukula moja. Imeandikwa wapi? No, it's a fact. Si uzuri Which yote fact? kwangi na Where? last scene. Zote hazina last scene. Hii yao iko nayo. Nani? Wapi? Tutajua tu. Aje. Hey. Mnaenda kunusa? Kuambi. Utamwaga haraka. Tutatoka kidogo. Ndio itakuwa. Okay, maybe niulize Stacy. Sasa you are not married. Unaona kama ukiwa married utacheat? Kama hauko ready to get married, you just won't. Let me tell you. No, as in you'll never be ready for marriage. Stacy jibu. Never be ready. Akinipea kila kitu ndakaa faithful but akimiss some Ala, part. wewe mwenye unaishi As Nairobi. in when you say uta change. when you say by the way, mimi naweza minimize. Hata mimi naweza minimize. Amen. mimi nataka nipate that part of everything. When you say akinipatia everything. Emotionally, sexually, financially. I guess hizo. Unajua pia hata sometimes unaendanga shop unaitisha kitu unakosa. Na si ati hiyo shop I make nini poa, progress poa. Niko tu sawa, but kuna siku utaenda upate. Kuna yes, kuna siku utaenda upate. Lakini sasa ukikosa hiyo siku moja, please wacha kwenda ile duka nyingine. Haifanyikangi hivyo. Yetu si haraka hivyo azin siku moja. Unaona hivyo vile unasema si siku moja. Unapitanga ukiendanga duka ziko hapo tu ziko kwa line. Unajua uzuri wa mademu kikuja ni kigongi. Huwezi get too randomly from anywhere. That's the beauty of you. Tuna choose. Mnachagua na mnashikilia ka emotions kana kugonga, lazima atikue wet. Si mtu wa kuweka mate. Ndio unasema. It's good. And So women care about nikioa, by the time dem anaanza kufikiria kucheat, lazima ni mimi nimemprovoke. Lakini situation yangu itakuwa situation yangu. Lakini sasa society kitu tu tunasema ni ati society ime condition men kucheat more, kucheat fast, allowed. That we are not. So now that we are cheating and we have become better at your game, imekuwa issue. Lakini hatusemi we always want to cheat. Tunasema tu tunataka ku reduce infidelity. Let me be honest. For men there is a point pia hata wanafika si ati ni kupenda, but madharau yenye wanaoneshwa kwa nyumba nini. Same way mnasema mnaoneshwa madharau. Same way si tukionyeshwa madharau tuna step. So mimi niko na swali. It's a mutual free. It's very mutual. Ukimistreetiwa you step. It is very mutual. Ukiona unaanza ujinga kwa nyumba tuna step. It is very okay. I agree with you on that. But niko na swali. They tell us women that when you find your husband cheating, you should pray for him. Pray for him. How do you call that movie? There's a movie in War Room. You go to the war room and fight that battle. Yes, completely. fight it. So, my question is this. If you, out of your, as in your own, you feel like this woman is not enough for me, so let me cheat on her with this other woman. Why didn't you go to your own war room and pray for your wife to be like the other woman? Or maybe if it's the dress that you admired or the ass or anything, why can't you now make your wife to be that woman that you want? You want us to make you the husband that we want, but you don't want to do the vice versa for us. You see, kwa wanaume, by the way, if you disturb his peace, it's as simple as that. Yeye atatembea tu na atapata place ingine, atapata tu kwa bar, but it's not a competition like I said.
It's not a competition. I think This thing. Tukisema hivyo, I think pia kuna some aspect yenye pia society imeka like what wana believe in. People believe that men are not even like we also need emotional support. Sasa ukianza kunionyesha some things in the house na maybe saa hiyo umepigia like 13 hours work, you just need peace. Hautaki kitu kingine, just peace. Unafika tu kwa ukifika tu kwa mlango aki nimevunja glass 6, si ungoja hata ujue nimeshindaje. Why don't you communicate and address the issue rather than running away? You know, even that woman that you are running to, if you take her and put her in the house, she will act the same way this other one is acting. Ni mzuri juu ako huko mbali, lakini mkishakaa naye kwa nyumba atakuwa tu same. So unataka mimi niongee, ndio? The first thing nimeingia kwa mlango, hata hujanisalimia ni glass nimevunja. Mbona what changed as in umeshindaje tu nimeangusha glass moja ama mbili? Karibu nyumbani. It is okay. That is why I'm saying put that woman down and tell her this is how I want to be received when I'm from work. Going forward, tufanye vitu hivi na hivi. Ukifanya hivi inani nini kidogo. Ukifanya hivi iko sawa. Next time arudie the same thing, then you have an excuse. But if you've not addressed the issue, you've not talked about it, if you've not expressed how you feel, but you can't assume. Let us be honest, nyinyi mnakuanga na my feelings saa zingine mazi. Mtu anaingia kwa nyumba. What if sisi wote tumetoka job? Tumechelewa wapi? Sasa imagine you didn't buy sijui nini. Sasa inakuwa sasa ni vita. Alafu sometimes ladies don't want to compare. Aki, let me pumzika, I'll talk about it later. Anakaa hapo akisalk. Ona huyo tataki kuniambia. You know, it depends. Sometimes someone wants to talk about something that you have done, a mistake that you have done, and you want to postpone it so that you can get more excuses. No. Now that is where the problem comes in. That hiyo ni sasa ile umetoka job, maybe you're just kuna kitu umekuudhi na uko kwa traffic, umekuja maybe kuna some things unataka kusort out. Then unafika kwa nyumba ile tu just hata kama ni 10 minutes ama 30 minutes, you just want peace, urelax kidogo. But mmwambia aki give me some time kidogo, I just need to rest and then we shall talk. Hiyo tu duration ya 30 minutes. The things that go kwa kichwa yenu, I don't know huwa mnafikiria ngaje. Because sasa unafikiria like okay, so huyu ametoka kucheat na huko sasa anapigia vile atanidanganya. So ngoje kwanza 30 minutes zishe uambie ni nini imehappen. I don't think it's all women who cannot wait. That happens. Most of them will wait. Wait, that happens for a month. Mzee anasonga. Nyie songeni tu pia si tutasonga. Anasonga anaenda kula nje narudi. Songeni. Kitanda moja. Songeni, and you know when a woman cheats on you, she can cheat on you for a whole good year, 2 good years, hata utajua. Na wako tu hapa na wewe. Lakini uzuri ni mtu mmoja. It doesn't matter. Kuna multiple. Nairobi born. From experience. Wow. Oh la la. Okay, so because I think Halima, since you're the married one, sisi tunaongea tu out of speculation. Wewe ndio uko kwa hii. Woni venye uko bitter? So do you ever know the married? You're going to make bad husbands. This is how you're going to behave. It's not about, you cannot judge me when nitakuwa bad husband. Hii inaweza kuwa ni top, but mimi najijua inside najinawa yeah. So since when uko married, unaweza like peana advice gani kwa ule dem amepewa everything hizo zenye mnasema but still anajifind in that situation, she still wants to cheat? What I can say is first of all, you should know why you're getting into that relationship, into that marriage. For marriage it's about your husband and you. For dating, you can do all those things. Useme niko na huyu wa hii, but when you finally decide to settle down, you decide,
useme huyu ndo nitakufa na yeye, kufa na kupona, nitakaa na yeye, niko na yeye. And marriage is about helping each other, complementing each other. Vizuri umesema ni kufa kupona. Yes. Kufa kupona through thick and thin. So that is why I'm telling you, if we get into that marriage and agree that now we are a couple, we are a family, we should be, wewe kama mwanaume uamue, huyu kama dem aamue. If we get into it and then you start cheating and you expect me to understand, it will not work that way. Yes, you have to decide to purpose. You have had enough time to cheat hizi miaka zote umekuwa kidate. Now if you decide to settle down, ikwe ni kusettle down. Focus on your wife, on your family. Focus on your husband, on your family. So when you say that, kuna this aspect ya kwamba some habits die hard. So ukisema you have had all that chance ya kucheat, don't you think like it is time society take it like you can stay with one person while dating? It's like you're preparing yourself for marriage. It is a personal choice. Yeah, it is a personal choice. So imagine you didn't know about maybe Kendi alikuwa maybe in the past 20 years she has been doing this shit, and then in the past 2 years, because now her friends wamekuwa married, kuna kale ka pressure like mimi sinitafika menopause, so she decided to get attached to maybe James. So she starts to change ile ya kuonyesha like yes, I'm ready for marriage, and then maybe 7 years later those 20 years of habit azijatoka. So I think it is tusingoje mpaka uingie kwa marriage ndo uanze kuwa faithful. But history yote itakuwa tu peer pressure. Let me tell you, these things have been happening hata kitambo. Infidelity, but it has been happening in men. In women imekuwa juzi tu, like ama maybe hivyo venye unasema hakuwa anajulikana, wanacheza safe. But of late there's been a lot of peer pressure and societal pressure, which means dem mmoja akiona yuko satisfied na jamaa ako na yeye hapo na anaona best yake ana receive kitu better, ana tend kufanya nini? Kudrift. So if people can actually wachill tu, kubali tu ile yenye uko nayo, ile kidogo uko nayo, tengeneza ikuwe mzuri. As long as jamaa ana provide kila kitu, si mko sawa. Rent iko, watu wao wanaenda shule, mnakula poa, luxury nini, ukitaka kwenda Dubai umeenda, unatembea nini. Hata ukiona anakuwa ana spend sana, anza kupunguza bills, save tununue shamba. Another thing, when you're in a marriage, stop looking for trouble where there is no trouble. Yeah. Why are you looking for shit? Wacha kubuild gorofa. If you're looking, hakuna gorofa. If you're looking for shit, you're going to find shit. When you get married, you have decided it is this woman that I want to settle down with. Yes. Why are you still doing other people, things? It's like when they get married, they become pure DCIs. Yes, they become DCIs. Detectives. What is happening? They're all over. Simu, password. Ukiweka hata fingerprints, sijui anafunguanga aje. Na kungoja umelala siku ile umevit kabisa. But you are married, you are mine. Why would you go looking for other people? Unafikiria siku moja nitaamka tu na nijiambie, oh my god, acha niangalie simu ya mtu. Si of course kuna vitu nimeona. Their problem is overthinking. Ati every time nimeweka password, ati huyu kuna kitu anaficha kwa hiyo simu. There is a trigger, and you know nowadays men are very smart. Nowadays a man will show up at home at 5 at 6, useme bwanangu anakaa kwa nyumba mapema, but during lunch hour mwanaume kwenye amepitia, or that early morning when he leaves the house very early, anaenda anapitia mahali ndo aende job. Hata madem kwa hivyo siku hizi nasikia kuna work husbands na kuna work wives. Mtu ameolewa ile nyumba na huyu ameolewa ile nyumba, but wakipatana kwa ofisi lunch hour wanaenda buka hoteli hapa nje. No, actually in fact some are very wamekuwa nile worse, Enda angalia parking. Especially you just see gari inatingi like na most of those cars ni za wanaume. Imagine ile swara unaleta kwa gari yako na familia. Mimi for the ladies wacheni story mingi, mna overthink. Just
think about the positive thing. Hata nyinyi think about the positive. Your husband. Wow. Analeta kila kitu. Wachana na yeye. Si anaenda kazi. Anaenda kazi. Wachana na simu yake. Anza kuinvest. Yeye hata ishika simu yako. Wanaume wanashikanga simu za wanawake sana nowadays. Yes, wanazitap. A lot of things are happening right now. But you cannot go looking for trouble where but there are people who are doing it. Same thing when it comes to women. There's a woman who will snoop and there is one who will not even be bothered. Ukiamua kuamini, as long as tunaishi maisha yetu vile inafaa. Wacha nikwambie, hata kama hata bother, siku za mwizi ni 40. Unaona wewe unatafuta mwizi na kama hakuna huyo mwizi. Kama hakuna usikue na wasiwasi nikishika simu yako. Juu hakuna. Hao watu wanatafutanga tu makosa. Kwa hiyo hata mademo akiamua kwa hata umeongea na kuzo yako sijui wa wapi mjaipatana sijui. Huyu ni nani? Hapana. Huyu mnadinyana. I think in marriage tunafaa tu tuseme ukweli. Every party lazima invest in that marriage. In relationships, not only marriage. In that marriage. Wacha story tunaambiwa ati mtu anasema wacha nijitengenezee huku kikiumana hapa. Tayari umecondition akili yako kitaumana. Na kitaumana kweli. Start investing in that marriage. Mujenge hiyo marriage. Stop thinking of the negative all the time. Just think of ideas of how to grow this marriage. Sometimes it is how you condition your mind. It becomes a reality. Kazi ni kufikiria jamaa hapo anatembea. Akikuja unaanza kumnusa makende hapo. Inanuka kondo. Niwe ukiamua kutrust wanaume shauri zako. That's the problem. You see? That's the issue. Mistrust. Nobody trusts anyone. I say no, mistrust. I think we have a good example. 10 years in marriage, una trust bado mwanaume, si ndio? Yes, uacha kuongea. Na utafutangi makosa. Pia sisi tuache kuambia watu waombe. DCI mbaya mbovu. Ukiwa DCI sisi tuko military intelligence. Na pia mademu wache kuambiwa waombe. Kwa sababu kuna joke inasema when Herod threatened to kill Jesus, God told Joseph and Mary to take Jesus and run away. A whole God. So run away. Where is that? Wewe God akiniambia no, nasema ni joke. Ni joke. Sasa Mungu akiambia imagine wake akimbishwe. Imagine wewe kimbia. Run. Anyway. Okay. Thank you guys for listening to my episode. We have come to the end of the show. We've advocated for settling, trust, and loyalty in relationships and marriages so as to stop infidelity. And once we stop infidelity, we can now stop the spreading of diseases, bearing of children, and who we cannot take care of, gender-based violence in both genders, because men nowadays are also being violated. Yeah. So thank you everyone. Follow me on social media, on Twitter, Facebook, and Instagram at Stories with Kendi. And you can also listen to my YouTube audios on Stories with Kendi. Subscribe, like, and comment. Thank you. Bye. 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 bye bye.